I'm going to start with introduction about diabetes and fasting, and this is my biography. Inass Shaltout, Professor of Internal Medicine and Diabetes, Cairo University, and the President of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism. Diabetes and fasting. Fasting is a worldwide custom practiced for religious and cultural causes. In Islam, we usually fast during Ramadan, 1 month, 1 whole month, 29 to 30 days of fasting, and also during the lunar days and some days of the week like Monday and Thursday, and also during Islamic feasts. Jewish fast Yom Kippur and single days of fasting. Hindus fast single days of fasting. Christians, they fast Ash Wednesday and Good Friday, single days of fasting, and Coptic Egyptians fast more than 250 days per year, and Mormons, they fast once a month. The Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism in 2018 made a study included more than 1,000 patients, and those patients who had the intention of fasting were 98% of the patients, but only 79% of the patients could complete the whole Ramadan fasting, and more than 12% of the patient could fast more than 20 days, and 7% of the patient could fast less than 20 days, and 2% of the patients didn't have the decision or intention to fast from the beginning. Those are the risks of fasting. When Ramadan fall in summer, there is long duration of fasting hours, and those are the 4 main risks of fasting: hypoglycemia, hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, dehydration, and thrombosis. And during doing continuous glucose monitoring of patients with diabetes during Ramadan day hours, there was hypoglycemia and the lowest blood glucose noticed just before iftar. And the highest blood glucose, the hyperglycemia, was found just after iftar. And one of the complications and hazards of fasting is hyperglycemia and dehydration, especially in hot climate. And in a survey done in Saudi Arabia, the incidence of retinal vein occlusion increased during Ramadan, when almost 30% of all cases of retinal vein thrombosis occurred only in Ramadan months during the year, and the 70% of cases occurred in the other 11 months. But let the patients take the reward of fasting. This is from the Egyptian Fatwa House. This fatwa was given especially to the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism. من دار الإفتاء المصرية تقدمنا الحقيقة بسؤال لدار الإفتاء وجالنا هذا الرد بالنسبة للدايابيتك patients. يقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمعنى أنه يرخص للمسلم المكلف المريض مرضا يرجى براء ولا يستطيع معه الصوم، وللمسافر إفطار في رمضان. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى شفاءه حسب أهل التخصص طبعا ولا يقوى على الصيام، فلا يجب عليه نية الصيام ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان. الفتوى الحقيقة كاملة زي ما حضراتكم شايفينها، وأرجعت الإجابة إلى الطبيب الذي يحدد إذا كان هذا الشخص
قادر على الصيام أم إن الصيام بيعرضه إلى الهلاك. وهنا مكتوب برضو فإذا غلب على ظن المريض إن صام حصلت له مشقة سواء باشتداد وطأة المرض أو احتاج إلى تناول دواء أو غلبه الجوع أو العطش، وهذا حال غالب مرضى السكر، جاز له أن يفطر. ويجب عليه أن يفطر إذا خشى على نفسه من الهلاك. يعني الحقيقة الفتوى سمحة جدا، وأنا حبيت أن أنا أشاركها مع حضراتكم، ودي من أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. Ramadan Kareem, for a safer fasting, there should be a pre-Ramadan medical assessment, medical management of diabetic patients in Ramadan to reach a safer fasting. Glycemic foods should be taken into account. Sweets taken in Ramadan are sugary and may necessitate a change in drug therapy. Foods like onion and garlic are hypoglycemic, and again, medication or dietary tips may be needed, and this is going to be discussed in the following presentation. And these are examples for a typical Egyptian iftar and suhoor. أمثلة لإفطار مريض السكر. طبعا احنا هنتكلم على الدايت يعني بتفصيل في المحاضرة الجاية، ولكن حبينا نقول لحضراتكم الإفطار المصري إزاي. سوب، طبق الشوربة، no cream, no butter added, no flour added، من غير كريمة، من غير دقيق، من غير دسم. tomato soup، pasta soup، onion soup، chicken soup، mushroom soup. من الخضروات vegetables، one big plate of vegetables. For salad also one big plate. From carbohydrate you can use only one type, like balaji bread, or 8 spoons of rice, 8 spoons of pasta, 2 potato fried or boiled, and also 2 محشي فلفل، محشي كوسة، محشي باذنجان. يعني كمية الرز نفسها the same amount of rice can be taken into محشي or in the rice plate. Proteins, beans. Beans is popular for Egyptian cuisine. Bisara also, chicken, meat or fish, and either they are boiled, better to be boiled to get rid of any fats. مشوية أو مسلوقة. المشروبات طبعا they are very important and popular during Ramadan. Hibiscus, كركديه، محلى ببدائل السكر. We can add any sugar substitute like sucralose or like stevia. دايت صودا، عصير جوافة بقليل من اللبن محلى ببدائل السكر. 8 وحدات فراولة عصير ومحلى ببدائل السكر. يبقى احنا نقدر ندي للعيانين بعض التبس ازاي يقدروا يعملوا مشروب مفهوش سكر كتير. Then the patient goes to make some activity, maybe tarawih prayer or any type of exercise or activity, and then to go for the dessert. Dessert, maybe fruit salad، طبق سلطة فواكه. احنا عندنا في مصر عندنا القطايف، عندنا الخشاف. لو هناخد الخشاف هنتكلم عليه في البرزنتيشن اللي جايه. واحده بلح، واحده مشمش، واحده قرايصيا، مكسرات او فول سوداني.
أو نقدر ناكل الفواكه نفسها، تفاحة، برتقان، جوافة، موز، شمام، بطيخ، خوخ، مشمش، بكمية معتدلة. سحور meal should be taken just before dawn. رغيف بلدي 2 سن، فول، زبادي أو كوب لبن نص دسم أو منزوع الدسم، جبنة، بيضة، رومي، قريش، فلامنك، وأي نوع من الفواكه. This is the typical Egyptian breakfast and سحور. وهنتنقل مع حضراتكم للمحاضرة اللي جاية.